Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied DUS. Some questions with their answers. Today in this lecture we will learn 8 words with their pronunciation and with their function, Pashto meaning, and then we will use these words in examples. سلامونه سجاد زدکړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ لوستلي وو ورځنۍ ګټورې جملې. موږ زده کړه بعضې پوښتنې او د هغه پوښتنو ځواب. نن ورځ موږ وایو زده کوو 8 لغاتونه د دوی د تلفظ، دندو، همدارنګه د دوی د پښتو معنا او بیا به دا لغاتونه موږ په جملو کې استعمال کړو. So let's get started with these words. راځو دغه words شروع کوو. The first word is appropriate. 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 Avoid. 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 Behave. Behave. Concern. 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 Content. 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 Expect, 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 habit, 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 instruct, 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 appropriate, avoid, behave, concern, content, expect, habit, instruct. دو د لغاتونو تلفظ. راځو د دغه لغاتونو فنکشن دنده او همدارنګه د دوی معنا څه شی ده. The first word is appropriate. Appropriate is an adjective. Appropriate لغات چې کوم دی دا adjective یا صفت په حیث راځي موږ سره چې معنا یې دا appropriate means مناسب ته ویل کیږي. The next word is avoid. Avoid. Avoid is a verb. د فعل په توګه استعمال لري چې avoid means مخنیوي کولو ته ویل کیږي. Word number 3 is behave. Behave is a verb. Behave هم موږ سره فعل دی چې د دغه معنا behave means رویه کولو ته ویل کیږي، کردار کول، روش کولو ته ویل کیږي. Word number 4 is concern. Concern is a noun. Concern اسم دی کوم چې معنی concern دا اندېښنې ته ویل کیږي، تشویش ته ویل کیږي، اندېښنه. Word number 5 is content. Content is an adjective. Content د صفت په حیث استعمال لري کوم چې معنا د content دا راضي ته ویل کیږي. Content means راضي. The next word is expect. Expect is a verb. فعل دی موږ سره د expect لغات کوم چې معنا یې دا expect means توقع کولو ته ویل کیږي. Word number 7 is habit. Habit is a noun. د اسم په توګه دنده لري، د اسم په حیث استعمالیږي کوم چې د habit means عادت دی، معنی عادت دی. Word number last is instruct. Instruct. Instruct is a verb. فعل دی instruct کوم چې د instruct معنا ده. Instruct means لارښوونه کولو ته ویل کیږي. دو لغاتونه د دوی تلفظ، د دوی دندې، همدارنګه پښتو معنا وي. اوس راځو دا لغاتونه موږ په جملو کې استعمالوو. اوس راځو هغه لغاتونه موږ دلته په جملو یا sentences کې استعمالوو. Let's get started with these sentences. The first sentence is, it's appropriate to wear uniform for office. It's appropriate to wear uniform for office. معنی دا سیده
د ادارې لپاره خاص لباس اغوستل مناسبه ده. The second sentence is avoid the broken bottles from roads. Avoid the broken bottles from roads. په سړکونو باندې د ماتو بوتلو څخه مخنیوی وکړه. Sentence number 3 is he always behaves well with me. He always behaves well with me. معنی دا سیده چې هغه د همیش لپاره له ما سره ښه رویج ښه کردار کوي. Next sentence is I was concerned about my math exam. I was concerned about my math exam. زه د خپل ریاضي امتحان په هکله اندېښمن وم. Sentence number 5 The baby looked content. The baby looked content. ماشوم راضي ښکاره کېده. Sentence number 6 I expected much more from you. I expected much more from you. معنی داسې ده ما د ډېر زیات څه توقع له تا څخه کوله. Next sentence is Smoking is a bad habit that can kill you. Smoking is a bad habit that can kill you. معنی داسې ده څه کول یو بد عادت دی کوم چې تا وژلی شي. Sentence number last My parents instruct me good habits. My parents instruct me good habits. معنی داسې ده زما والدین ماته لارښوونه کوي د ښه عملونو. دا د لغاتونو استعمال په جملو کې تاسې هم کوشش وکړئ چې همدغه لغاتونه په جملو کې تاسې استعمال کړئ. ښایسته مفیدې ګټورې جملې ترېنه راجوړې کړئ. دا د نن ورځې درس د وکابلري په هکله باندې چې 8 لغاتونه مو ولسته. د لغاتونو ترڅنګ د دې پرننسیشن تلفظ و د لغاتونو فنکشن و همدارنګه د لغاتونو پښتو معنا بیا مو لغاتونه په جملو کې استعمال کړل. نو د اوس لپاره ښه وخت. خدای پامان.